Всем привет, кто какими-то неведомыми судьбами смотрит сейчас данное видео. И, пожалуй, обойдемся на сей раз без излишних предисловий в духе «уже было» или «хоть бы последний». Закон Мёрфи все же, походу, реально существует, и именно сейчас я, как назло, слегка занят для придумывания каких бы то ни было новых правдоподобных отговорок, и это также послужит причиной возможных запинок, оговорочек в ролике и лексических повторов в тексте, за что сразу извиняюсь, ребят, несмотря на заранее записанный сценарий, времени работать над ним и монтировать все с ювелирной точностью сейчас правда немного. Ну а с вами, тем не менее, вновь я, GTA Speed. Давно меня действительно не было в инфопространстве, но в целом полагаю, что все предыдущие подкасты достаточно подробно дают ответ на вопрос «почему?», так что повторяться в очередной раз смысла особо не вижу. Однако же осталось еще кое-что, о чем я хотел бы заикнуться, поэтому давайте, как говорят англофоны, let's make it real quick. Если честно, не совсем уверен насчет капитализации заголовка видео с точки зрения рациональности, а именно важности, если можно так выразиться, новостей. Однако же чисто визуально мне такая симметрия показалась красивой, так что уж будем ей следовать. Итак, по написании этих слов сценария еще без недели, но на момент публикации ролика уже как 5 лет назад случилось то, что случилось, о чем все уже, думаю, в курсе. Опять-таки, несмотря на написание капсом, не буду особо заострять на это внимание, коротко лишь упомяну о каких-то общих своих ощущениях и мыслях, и, честно, прямо сейчас их особо уже точно нет. Аналогично я мог утверждать, полагаю, еще где-нибудь года 4,5 тому назад, и причина тому на самом деле до банальности прозаична. Я просто-напросто пересмотрел некоторые свои суждения, поговорил с определенными людьми, коих я считаю для себя нужными и интересными, восстановил с ними, как я это называю, дипломатические отношения, что снова же одно из того весьма немногого, что удерживало меня здесь на протяжении всех последних лет. И по сути это все. Едва ли я могу сейчас назвать какой-то ран, сделанный после нахождения в Vice на УССУ нового дюпа Джерри Фьюри, Ванфрейма, который мне было бы реально грустно оставлять, так сказать, за кулисами. Пожалуй, разве что и не процент ЛТЦ, да и та уже не актуальна, и сейчас до этого также дойдем. Поэтому тут, мне полагаю, нечего добавить. Все, что мне казалось необходимым, повторюсь, я уже озвучил в подкастах, так что, думаю, данный вопрос можно считать окончательно закрытым. И постепенно переходить к следующей микротеме видео. И это несколько относительно недавних открытий в спидранинге GTA, которые я, под закат все грядущий, просто не могу пройти мимо. И если с первой игрой меня мало что связывает, практически, можно сказать, ничего, то вот благодаря второй вообще в принципе появился этот канал, и это моя первая GTA и игра детства. Начнем с первого, и это, конечно же, умопомрачительная находка в Сан-Андрес, АЖС, а точнее, правильнее было бы сказать иную аббревиатуру, однако я сам насчет нее сейчас не уверен. Когда я, как ныне обыкновенно, с некоторым запозданием узнал про тот скип, я, наверное, впервые за невероятное количество времени потратил полдня, сидя с бумажным блокнотом и ручкой, пытаясь хоть как-то уловить суть происходящего, с тем, чтобы хоть что-то поведать в этом уже мною планируемом тогда подкасте. Но нет, это выше моих когнитивных способностей, поэтому оставлю это, пожалуй, для более умных людей, которым я за это время даже успел проникнуться уважением. Ну а вы любуйтесь обновленной таблицей рекордов. Ну и удачи пацанам, что ли, полагаю. Второе же открытие мне в разы ближе, ведь это, черт побери, дюпы в главной категории ЛСЦ. Any %, но АЖС. Вы не ослышались. Без кепки. Не буду лгать и об устройстве этой стратегии, я не расскажу вам с уверенностью. Честно, как ни парадоксально, но в отличие от Саньки, здесь я как-то не особо и пытался вникнуть, несмотря на сравнительную простоту механики. Поэтому просто оставлю в описании ссылочку на демонстрацию и скажу, что скип экономит порядка 25 минут в Стонтоне, избавляя нас от весьма рандомных Taking the Piece, Кармагеддона и так далее. Сказать, что я был ошарашен, это, пожалуй, ничего не сказать. Данное открытие лишь в очередной раз доказало мне, что нет реальных пределов в спидранинге, и я от всей души рад за комьюнити этой великолепной игры. Новые мировые рекорды, пусть пока и не на борде, уже пошли. Уже даже дошло до того, что почти что необходимым стал обязательно быстрый вариант дюпа с пожаркой, да, стабильного дюпа, увы, так и не завезли. И по правде говоря, все это дало мне просто нереально сильное дежавю, а именно с открытием ванфрейма в Vice City, что тоже был найден спустя буквально считанные дни после моего PB. И, наверное, назревает сейчас закономерный вопрос про ЛСЦ, на деле плавно подводящий к следующему аспекту данного ролика, а именно планы. В целом, в определенной мере мне их все удалось свести в некую заметку, которую я уже демонстрировал на Твиче, но давайте что ли на нее взглянем централизованно. Ну, пройдемся что ли прямо по пунктам, выкинем, так сказать, для начала самое очевидное, пункты 5 и 6.
По существу же, думал я насчет четвертого оного, но особо ничего не надумал. Из самого реального, конечно же, это ЛТЦ с новым трюком, а также условный новый ресетик Vice City All Missions, чисто for fun, но, увы, нет. И на возможный вопрос, думаю, позволю ответить новоявленному мемчику. Можно. А зачем? Ранить ни то, ни другое, особенно, конечно, первое, по устаревшим стратегиям, у меня желания нет, а делать новые, имея такие позорные результаты, какие я имею сейчас, немного против моих личных, пусть и весьма странноватых убеждений. Это во-первых. Во-вторых же, более мирская причина. У меня просто не найдется в обозримом будущем достаточно свободного времени, сил и, главной мотивации на потенциально длительный гринд, ибо снова же в прошлых подкастах этому было дано разумное объяснение, так что не вижу смысла дальше гонять это по кругу, поэтому шансы, на мой взгляд, минимальные. Что-либо же еще, недавно вышло много разнообразных глобальных модов на GTA, какие-то меня заинтересовали, однако стримить их, тем более с нынешней ситуацией с интернетом, мне опять-таки не очень хочется, извините, но в последнее время мне с трудом дается то минимальное общение, что делаю в реальной жизни, не говоря уже о хоть каком-то комментировании сюжета, эмоций при прохождении и взаимодействии с аудиторией, так что сильных надежд не питайте. Идем далее и рассмотрим первый и частично третий пункты. По первому зреет у меня еще, как с несколько лет назад, идея сделать нечто с черновым названием The Way It Was, как это было, а именно ностальгический просмотр моих самых первых видосов, которые я специально, планируя это еще тогда, достаточно долго не смотрел, так сказать, на стриме, возможно, с товарищами, подписчиками в чате. В общем, своеобразный такой модный сейчас тренд по возвращению в 2К16, однако, увы, и это упирается в неумолимое течение времени. Хелперов мне, к сожалению, нынче практически не поймать в доступности, поэтому если от подобного полностью не откажусь, то, вероятнее всего, это будет лишь жалкой пародией на то, как я это в действительности хотел бы видеть. Третий же пункт весьма интереснее. Во-первых, мы с этой игрой одногодки. Во-вторых, у нас круглая дата. В-третьих, данной GTA-шки у меня в так называемой новой эре канала было по минимуму. Но самое главное, и что также захватывает последний к рассмотрению, второй пункт заметки, вы услышите буквально через мгновение. Хочу лишь сперва упомянуть, что только я уже потерял всякую в это веру, и уж думал, какие категории я смогу заранее в GTA 3, без совсем уж смерти от кринжа, хотя одно другого не отменяет, и если мне станет лихо, то что-нибудь выдать, может, и попытаюсь. В общем-то, только я смирился с тем, что это будет максимально сухое празднование, как появилась просто нереальная возможность хотя бы попытаться его скрасить. Ведь буквально недавно стало известно, что подходит к своей финальной стадии разработка для меня просто мозговыносящей глобальной модификации на GTA LTC от Barcode Studio, а именно Sin in Liberty City, a.k.a. перенос GTA 3 на PSP. Насколько это возможно перенести и насколько информация по срокам на сервис правдива. Я не стану слишком долго распинаться про данный проект. Итак, сценарий визуально уже занимает куда больше изначально мной планируемого. Даже если этот ролик кто-либо увидит, думаю, вам стоит посетить ресурсы студии. Ссылочку на их сайт я также оставлю в описании. Скажу лишь, что помимо основного контента игры, мод также будет содержать авторский. И поверьте, все это действительно нечто невероятное. И, само собой разумеется, несмотря ни на что, я просто не могу пройти мимо этого. Постараюсь приложить все усилия, как с технической, так и с ментальной точки зрения, чтобы максимально качественно застримить прохождение мода на двух моих платформах. Записи, скорее всего, останутся на YouTube. Что из этого на деле получится, уже решит судьба. Но я правда попытаюсь сделать все от меня зависящее, ибо это реально очень и очень круто. Главный вопрос теперь, полагаю, когда же все это состоится? И ответ – я не знаю. На момент написания конкретно этих слов вечер 20 марта, вот только-только вышел свежий пост в Discord-сервере студии, где они заявляют, что релиз уже на подходе. Думаю, если к моменту выхода видео появится что-то критически важное, я дам вам знать где-нибудь в закрепленном комментарии. Надеюсь, конечно, оно не выйдет внезапно прямо в момент подготовки ролика. А пока паузим рыбов. Надеюсь, что я смогу найти время для стримов. Еще же GTA-марафон не за горами. Но это уже, так сказать, орг-моменты. Короче говоря, будет жарко, поэтому присоединяйтесь и давайте под закат, что ли, хайпанем немножечко. И в целом это, пожалуй, самая оптимистично выглядящая на текущий момент единица контента, если можно так выразиться. И мне правда очень хочется верить, что получится из всего хоть что-нибудь. И, впрочем-то, смею полагать, это пока что все по планам, по крайней мере, что меня весьма удивило с нынешними моими увлечениями. Из всего того, что как-то коррелирует хотя бы с одной ипостасью названия канала. У самого меня, конечно, есть еще намерение потрогать такой мастерпис, как Detroit Become Human, если, понятно, не брать в расчет ВН-ки.
ну и совсем уж кринжовый контент сродни тому, что я делал эксклюзивно на Твиче. Однако же нет, подобного точно не стоит ожидать, причины я уже неоднократно озвучил ранее, поэтому нет, проекта The Eternal Wait, который я неспроста крестил столь двусмысленно, вечное ожидание, дабы оставить себе пространство для маневра в будущем, по-видимому, так и суждено будет остаться с одной большой частью, GTA 5, ну, может, в каком-то смысле, так даже и к лучшему. Ну а за сим, в принципе, материал для данного подкаста себя исчерпывает. Возможно, стоило добавить еще каких-то мыслей, но и так уже, как говорил, вышло намного дольше предполагаемого. До всех открытий и анонсов планировал просто коротко передать всем привет, показать, что я жив, упомянуть 5-летие бана, да откланяться, но все же появились поводы, как по мне, весьма интересные, поэтому хочется верить, вам тоже было хоть сколько-нибудь интересно, да и мне хоть небольшая практика разговора, особенно на английском, лишней не будет. Уже могу видеть, что во многом вновь повторял не раз сказанное ранее, не предоставляя никакой конкретики, за что, конечно, прошу прощения, надеюсь, что, по крайней мере, смог хоть как-то это компенсировать. Видели в Liberty City от барракоды, полагаю, более чем подходит под этот критерий, поэтому еще раз, pause your fishes, ждем вместе с вами релиза, и я правда верю, что мы насладимся итоговым результатом, так что кто здесь из-за надписи в превьюшке, следите за обновлениями, следите за дальнейшими анонсами. Думаю, ждать осталось недолго. Ну а на этом у меня все. Или, как вероятно говорили предшественники по моей специальности, hoc est omne. Поэтому будем, наверное, закругляться. Спасибо всем за просмотр, ребят. Продолжение же этой тирады, думаю, уже не особо актуально и весьма кринжово. Так что, пожалуй, опустим его. Еще раз stay tuned, так сказать, для нового прохождения. Надеюсь, вам оно зайдет. Загляните обязательно в закрепленный под роликом комментарий с уточненной информацией по релизу. Ну а за сим, что ли, раскланяюсь. Благодарю за проявленное внимание. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня даже в такие непростые, как глобально, так и для жизненного цикла этого канала, времена. Я правда невероятно это ценю и постараюсь максимально отдаться. Еще раз извиняюсь за возможные запинки и оговорки в данном подкасте. По традиции, всем желаю мира, добра, здоровья. Но на этом у меня реально все. Теперь уж и пока что точно еще увидимся, что свершится, надеюсь, уже очень и очень скоро. Так что всем удачи и всем, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Hello there, everyone who, being brought here by some mystery, is now watching this video, and I guess we'll skip this time the excessive preambles like an old thing or wish it's the last one. After all, Mercer's law seems to indeed exist, and just exactly now I, as luck would have it, am slightly busy to invent whatever new plausible excuses, and that'll also serve as a reason for possible stutters, speech bloopers and lexical repetitions in the text, as well as my awful English and no less awful pronunciation, for which I guess right off bat apologize. Despite the script written beforehand, I don't really have enough time to work on it thoroughly and fine-tune everything to perfection during the editing stage. But anyway, it's me, GTA Speed, once again with you. Yes, I have not been in the info space for quite a while, but generally I suppose that all my previous podcasts give an answer to the question why in sufficient detail, thus I don't see much point to go over that yet another time. However, though, something's remaining of what I'd like to utter, so, as it says, let's make it real quick. Being honest, I'm not truly confident about the video title's capitalization in terms of its rationality, and namely importance of the, if it could be said so, news. However, just visual-wise, I sort of liked some beauty of this symmetry, hence, well, let us follow it. So, as of writing these words in script, it sounds 1 week, but as of the video's uploading, it's been already 5 years since an event happened. That has happened something which I think everyone had long since been aware of. Again, despite it is written in caps, I'm not going to specially emphasize that, rather will only shortly mention a few of my overall feelings and thoughts. And fairly, right now they're practically for sure gone. I could claim roughly the same, I suppose, even somewhere around 4.5 years ago, and the reason for that actually is trivially simple. I merely reviewed some of my judgments, contacted the certain people whom I consider needed and interesting to myself, restored what I call it diplomatic relations with them, which once again is one of those quite scarce things that kept me afloat in here over all the recent years. And basically that's it. I can now barely point out a run made after discovering new one-frame Jury Fury dupe in Vice City Knows As You that I'd feel really sad about for leaving it, so to speak, behind the scenes.
I guess maybe except for LCS any percent, but even that one is already sorta irrelevant and we'll get to it as well in a moment. Thus, here I suppose nothing's left to add. All I ever seemed necessary, I'll repeat, was already voiced in podcasts, so I think this question can now be considered ultimately resolved. Well, we can gradually move on to the next subtopic of the video, and it's several relatively recent discoveries in GTA speedrunning, which I, approaching the dusk of still coming, just cannot miss mentioning, and if not too much connects me with the former game, more like practically nothing, then thanks to the latter one, this channel emerged in general, and that's my first ever GTA and game of the childhood. We'll start with the former though, and it's of course simply breathtaking find in San Andreas, AGS, and to be precise it would be more correct to say a different abbreviation, however I'm not sure about it myself at the moment. When I, as now usual, learned about that skip with a slight delay, I perhaps for the first time since forever spent half a day sitting with a paper notepad and a pen trying to at least somehow grasp what's going on, in order to tell you at least something about it in this planned by me yet back then podcast. But no, that beats my cognitive capabilities, so I guess I'll leave it for the smarter people, towards whom I have even grown respectful over this time. Well, and you please mark the updated leaderboard, and good luck to the boys, I think. Now the second discovery is much closer to me, for that's goddamn it on mission 0 in main LCS category, any percent no GS. Nah, you heard it right, no cap. Not gonna lie, I won't tell you with confidence how this strategy works either. Fairly, no matter how paradoxical it is, but unlike with SA, here I hadn't really been trying to figure, despite its comparatively simpler mechanism, hence I'll just leave a link in the description to the demonstration video and say that this skip shaves off around 25 minutes in Staunton segment by saving us from pretty RNG based missions like Taking the Piece, Carmageddon and so on. To say I was astonished is, I suppose, to stay silent. This discovery has only for umpteenth time proved me that there are no real improvement limits in speedrunning, and I'm with all my heart happy for community of this wonderful game. New world records, may them not be on the boards yet, have already appeared, and it's already gotten to the point where solely fast on mission 0 via fire truck became almost necessary. Yes, unfortunately we are still expecting for someone to find a reliable on mission 0 method after all. And frankly speaking, all of this gave me merely giga-strong déjà vu feeling, and namely one that flashes back to discovering one frame trick in Vice City, which was also found literally a few days after my PB in OSSU. And perhaps a respective question about LCS is brewing now, that actually smoothly getting us onto the next aspect of this video, which is plans. Overall, I've give or take managed to bring them all into some paste that I've been already showing on Twitch, but let's now, I guess, take a look at it more together. Well, I think let's go straight point by point. First we'll get rid of, so to say, the self-explanatory, point number 5 and 6, on something substantial though. Well, I did ponder on number 4, but quite to no avail. Out of the most prospective, it's of course LCS with the new trick, as well as theoretically a node that run in Vice City missions purely for fun, but alas nope. And as to answer a potential question, I think I'll bring here a freshly baked meme from Russian internet. Можно. А зачем? Running either of that, obviously, more like the first one, while using obsolete strategies is not something I have desire for, and performing the new ones when having such shameful results I currently have is a bit against of my personal, may pretty much odd beliefs. That's for one. For two now, there is a more mundane reason. I simply wouldn't find enough of free time, energy, and most importantly, motivation for a possibly prolonged grind in any near future, because again, in previous podcasts, this whole thing had been rationally explained, so I don't see much sense in keeping to loop this over and over. Thus, probability, per my opinion, is quite minimal. Anything else? Well, lately a lot of various global GTA mods came out, some of them did siege my interest, however streaming them, therefore taking into account the current situation with internet in my country, I once again don't really want to. Sorry, but these days I'm struggling even with the bare minimum of communication that I do IRL, let alone at least any of plot commentary, emotions during playthrough, and interaction with audience. So, you shall disregard way too strong hopes, I reckon.
Moving on, and let's now consider points number 1 and partially number 3. Speaking of the first, I've been bearing the idea inside me way back since several years ago. The idea of making something that's got a draft title the way it was, and namely its nostalgic rewatching of my very first channel videos, which I deliberately, having this plan back then, hadn't watched for quite long, so to speak, to do this on a live stream, maybe with comrade subscribers in a voice chat. In essence, a peculiar manifestation of now popular trend for coming back to 2K16. However, unluckily, even this collides with relentless flow of time. Alas, I highly doubt I'm going to get the so-called helpers of mine available. Thus, if I don't completely reject doing something like this, then most probably it would be nothing but mocking the idea of what I truly wanted that to be like. Now, third point is getting much more interesting. For one, me and this game are of the same age. For two, we have a round anniversary coming soon in autumn. For three, this GTA hasn't really got much attention during what I named the new era of my channel. And the most important thing, which also kinda covers the last to consider, second point of the paste, you're about to hear just in a jiffy. I only want to mention first that it was just around time. I have already lost any faith in this, thinking of the categories I could speedrun in GTA 3 without an absolute death from cringe, although one doesn't rule out another, and provided I suddenly feel crazy, then maybe I'll try to make something. Yeah, it was just around time. I have at last accepted that it would be dry as can be of a celebration when did arise a merely fascinating opportunity to at least try brightening it up. Because nearly the other day, it became known that a certain development is coming to its final stage, one of simply mind-blowing for me, GTA LCS Total Conversion by Barcode Studio, and namely Scene in Liberty City, aka GTA 3 port on PSP. Well, as much as it's possible to port it, and as much as information on deadlines is of verity this time. I'm not going to talk far too much about this project, for the script already looks visually way longer than I initially planned. Even if someone sees this video, I think you should better visit the studio's resources. Link to their website is also gonna be in the description. I'll only say that besides the main original game content, the mod will also have new ones from authors. And believe me, all of that is truly something incredible. And it goes without saying, regardless of any circumstances, I just cannot skip tasting this. I'm gonna do my very best, both technical and mentality wise, in order to stream a maximally high quality walkthrough of the mod on two my platforms. Recording most likely will remain on YouTube, well, and what's in fact going to pop out of it will already be up to the destiny. However, I'm really gonna try doing everything that depends on me, because it is truly very, very cool. The key question here, I suppose, is when all of this going to happen, and the answer, I got no clue. As of writing these specific words, March 20 evening, just right now did appear a new post in the studio's Discord server where they claim that the release is already on its final approach. Well, I think if anything critically important gets revealed by the moment this video comes out, I'll let you know somewhere in the pinned comment. Hopefully though, the mod wouldn't abruptly release just when I'll be preparing this podcast. So for now, pausing our fishes, I hope I'll be able to find free time for streaming. On top of that, GTA Marathon is also around the corner, but that's already, so to say, minor organizational matters. Long story short, it's gonna be hot, so please join me, and before the ultimate end knocks at last, let's, I guess, Хайпанем немножечко. well, and basically, I'd claim this is so far the most promising unit of content, if it can be worded like that, and I really want to strongly believe that at least something would work out of this. And actually, I dare to assume that's it by now in terms of current plans, at very least, which was quite surprising for me, factoring in my hobbies nowadays, out of all somehow correlating at least with one component of the channel's name. Myself, I, of course, do have an intention to touch such a piece as Detroit Become Human too, provided obviously we don't take VNs into consideration, well, and completely cringe content akin to what I was streaming exclusively on Twitch. However, no, that surely shouldn't be expected. The reasons for that have already been repeatedly explained by me earlier, so nah, the Eternal Wait project, which I purposefully entitled ambiguously to leave myself a margin for maneuver in the future, apparently will yet be doomed to remain with its one big part, GTA 5, and perhaps, in a way, it's even for the best, isn't it? Well, and here essentially, that's pretty much all I've been meaning to sound in this podcast.
Probably I should have added some more thoughts, but like I told, it's already turned out much lengthier than I originally intended. Before all the discoveries and announcements, I planned to just briefly send everyone my hellos, show I'm still alive, mention 5th anniversary of Ben, and then simply head off. But after all, the new stuff emerged, as for me quite interesting, so I want to believe you've also found it at least somewhat interesting to listen, plus even a little of talking practice, especially in English, I reckon won't hurt me. I do realize that a significant part I've yet again been repeating what had already been multiple times said long ago, not giving any specifics, for which naturally I ask to be pardoned. Hopefully, I at very least did manage to somehow make up for it. Seen in Liberty City from Barcode Studio, I suppose fits the patient's reward criterion more than enough. So, once more, pause your fishes, we are waiting for the release together, and I truly believe that all of us will enjoy the final product. Thus, whoever is here baited by the thumbnail text, follow the updates, follow the further announcements, take your seats in the waiting room, I think it won't be any long. Well, and for now, as perhaps said the fathers of my uni major hoc est omne, I rest my case. So I guess we'll be wrapping up. Thank you all for watching, guys. The continuation of this phrase, dare to think it, isn't seriously relevant anymore and is pretty awkward, hence I suppose let me skip one. Once again, stay tuned for another playthrough, I hope you'll love to see that. Make sure to check out the pinned comment below this video with fresh intel on the mod release. Well, and here I guess I'll call it a day or night. Huge gratitude for your attention. Big thanks to everyone who supports me even during such turbulent, both globally and for life cycle of this channel, times. I sincerely cherish it at the highest value and will try to demonstrate that as much as possible. Just again forgive me of my potential stutters, speech mistakes, and the most horrible England on this podcast. Traditionally wishing you all happiness, well-being, health, and there you really have it so far, for now on, and as of the present time, we're sure to yet see each other, which would already happen, I'm certain, very, very soon. So stay safe everybody, guys, and until the next meetings, y'all, peace out.